TV yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Today it's Sunday 2 November and a lot is going on in Zimbabwe and beyond. But izvezvi so pane nyaya dziri kubuda, marumas ari kubuda nana comrade Neva maswera say those guys vanosvita vachishanda in the intelligence sector. So ivo vari kutaura kuti zvoni dear Tanzanian military, this is an important update. Zimbabwean troops are being deployed to operate on the streets wearing Tanzanian army uniform under a hostile arrangement with Mnangagwa. If you don't act fast, they seize control, you will be blamed for shooting at civilians. So isu ndo patikuzonzwa kuti kuTanzania ma-opposition ikoko vacho vari kuclaima kuti pakaurayiwa vanhu over 700 people ndo vari kunzi vakaita se vakaurayiwa ikoko. But this statement iri kubuda apa, I don't know how far true is this, but it's something that is already on the public domain. Saka inini ndangoti we need to talk, tinofana kuti tuone tinzwisise kuti chichiri kuitika. And this guy haana kumbobudisa iri the only message akabuda futa achitaura kuzvoni dear Tanzania, Emerson Mnangagwa and his Zvigananda corrupt cabal are giving directives to Silu to hold forth, to not flee. They have deployed Zim intelligence operatives and promised deployment of special regiments from the Zimbabwe National Army to squash protesters. The first batch of intelligence operatives was deployed a week before elections and were given Tanzanian police uniform to terrorize the demonstrating masses. Majority of the Tanzanian police tear gassing people are not Tanzanian but CIO and CID operatives from Zimbabwe. Murikuona ma-statements acho aibudiswa achitaurwa ipapapo. But I don't know now, chinenge chakunetsa ndechekuti Zimbabwe kana if this is true, zvezvakuda kuti these guys are trying to play a big brother role everywhere. Now vakuda kutry kutora chimuti chekuva a big brother in Southern Africa, especially in SADC. Because ndanzwa now pakutaurwa chinzoni SADC haina kana leader izveso. SADC was better painge Mnangagwa because zvinhu zvese zvazvichiendera kumberi zvichifamba mushe. The next thing uchaona nyika dzese dzakuya dzichinopfugama kuna Mnangagwa wacho kana zvakuda vakuramba vachifambisa this same narrative. And in terms of politics, these guys, they are done with Zimbabwe. Vakutoda kutobatsira politics dzekune dzimwe nyika kana zvinhu zviri kufamba mafambiro azviri kuitika iwaya. But let's see, this information like I give you the source already. It comes from Neva Maswera say this guy Kebos what is the one angachitaura izvozvo. Don't say it's me. Ina ndidi zvekuzonzi ndinachitaura zvimwe zvinini because mimi you know him anditi kana ari angachitaura ndisina pressure nazvo zvakawanda munenge makuziva kuti ndiani angachitaura. Now there is this letter that has been circulating especially on social media, and that letter was fake. This fake letter iri kunzoni zeta rapienge ichitsvaga weekend uchivayo, so yangonzi no that letter is fake siyana nayo. But inini andina kuwe panapo nditaura nezvekuti kana kuti kusimbisana kuti the letter was fake because andina kana basa nezvakawanda about that letter. But pari kunzi vanhu avatanga kuda kufadza mutengi. Unoona panonzi kufadza mutengi, Water Magaya izveso akasungwa, and that is the current situation. Water Magaya vanaye izveso ari mumoko mavo Water Magaya. So zvaari mumoko avo iye Water Magaya wachoka angasati atomboenjoya mota dzaanga akapiwa naWickney Uchivayo. Saka vanhu vakutaura kuti no, uyu Uchivayo ndo pakazogadzirwa chitsamba icho chipinzi pakutodiwa futi Wickney Uchivayo ndo pakatanzi saka zita rapiya kugadzirisa nyika kakana yasvika pachikamu chekudaro. You understand? But no, iyo hatinei nayo nezvakawanda. Pane issue iri kutenderera because there is these guys vari kudefenda Wickney Uchivayo, especially on social media. If you go on X, it's now everywhere. Pane uyu mukungunugwa ari kuclaima panapa ari kuti zvoni ndikunzwa futi muchitifadza mahera achisi Chigananda, living a best life in Dubai without a single viable business to a name, spending $7,500 per hour on a yacht. The question on everyone's lip isn't about the view but the bank account. Where did the money come from?
So I don't know inini zvinondinetsa. Advocate Fadzemari, munogara matomudedza kuti advocate already. Kureva kuti she is a lawyer by profession. Basa rechilawyer rine mari iri. Andiri mukuzviona, mubvunza kuti munhu aiwana kupi mari, ende kudai anga atongoriwo just an ordinary lawyer. Atori lecture mufunge, munhu iyeye ari kutaura nezvake. Ndi lecture pauniversity, but akubvunzwa kuti 7,500 yekuspenda per hour. Vanhu vanobhajeta mari even zvegore rese kana kuita sei kana kutoita zvakatowanda. I understand kuti a lot of you guys musati makamboenda kana kumacourts kuti mumbonoziva kuti macharges emalawyers imari income chaicho kuzoti lawyer rinobata mari per month. Mukaziva zvinhu izvozvo maproblems akaita sei anogona kuita sei kuAfrica. But haisiso dzega nyaya. Now there is this thing chiri kuitika. It looks like people from ZANU-PF are celebrating loss ya this Temba Gorembo guy. Gorembo ndiyo kumbobuda achingotukirira, just like ameno zvanganetsana nawo ZANU-PF, because normally dzinyaya dzatinyanya kuzipindira, because takamboona vese dzinongowa munokwezverwa moda kunzwa kuti vanhu vari kutukana mota kuti ninge vazotukana saka maenzwa nyaya. We don't want that. Now these ZANU-PF patriots are celebrating vari kuti zvoni Mr. Temba Gorembo lost to Jeremiah Wells this morning. It's more like a celebration, because paanombowina ndomboona vachiposten paanombongaita anything, but now they're now trying to prove a point kuti aiwa iwo wakaonererwa uchitaura zvekupenga paya saka wakudyiwa uri kusaidi ikoko. And Temba Gorembo nawo achazivi toenda kusaidi kupi, because yakambonzi kubva paukaenda ukanomhoresana navo ukanomhoresana napresident wenyu ndo pakatangira kuti udyiwe ikoko. Mazimbabweans are very fun. And tova tapinda pane nyaya yekuTanzania sekutaura ndambozviita ndikati 700 people have been killed. Ndo mnigirikini yaitaurwa ichinzi muTanzania the main opposition ndo zvayaiclaima kuti pakafa vanhu more than 700. Handiti now pafa vanhu more than 700, this issue inoda kuti igadziriswe titaurirane, because ndiri kuona African Union iri kubuda ichisanitizer ichimasaja that election raiitwa kuTanzania. Zvinova izvo zvinhu zvazokonzeresa kuti that blessed Mnangagwa, the journalist from Heart and Soul TV, achitaura kuti zvoni inini hangu I blame Nelson Chamisa. End of statement. I don't know why he blames Nelson Chamisa, but there's this statement rakabudiswa nenigirikini yoyi regeza tingoonesa vari kutaura kuti zvoni the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mohammad Ali Yusuf, takes note of the results of the presidential election in Tanzania and congratulates His Excellency President Samia Suluhu Hassan for her victory. The chairperson deeply regrets the loss of human life during the post-election protests and extends his sincere condolences to the families of the victims. He underscores the imperative of upholding fundamental rights and freedoms, including the right to peaceful assembly and expression, and encourages the authorities to safeguard those rights within the framework of the law. He also calls on citizens to exercise their rights in a peaceful and responsible manner. The chairperson recalls the principles of the African Charter on Democracy, Elections and Government, in particular respect for the rule of law, human rights, fundamental freedoms and political pluralism, which are the cornerstones of democratic and stable societies. The African Union reaffirms its readiness to support the people and government of Tanzania in their efforts to preserve peace, national cohesion and democracy. Ndo zvavari kubuda vari kutaura panapa pane tsamba yavo, mutsamba yacho izvo vari kubuda vari kutaura. Saka chinhu chiri kuzobhowa vanhu ndechekuti iye ari kungomhanya kunokorokotedza zvinhu, because inini ndakaona South African Green yakataura kuti isusu honestly chinhu ichi tachitadza, we have failed kuti tinge toda kugadzirisa kana kuti titaure nezvenyaya yeelection iroro, tatadza, takundikana. Ndopo unongoona umwe from nowhere anongobuda ngoti bo zvatoita. I still remember Malema akambobuda mhani achibvunzwa nezveAfrican Union akati hakuna chinhu chiriko chinonzi African Union, it's a group of old people who are supporting each other pane zvinhu zvavo. Vari kungota kuti ninga angoramba angorimo mukati, cause vari kuziva kuti the new generation is coming and the new generation iri kuuya zvine power, and this wave ichanetsa kupera yenew generation iri kuuya, cause new generation iri kudawo zvinhu, iri kudawo kupindawo mupower, iri kudawo kuuya ichiimplementa zvimwe zvinhu zvinyowani zvinokwanisa kumeka sense. Cause imagine kuti izvo so
so unenge une ma-old horses pazvinhu. Ma-old horses iwayo vanongoita kuti nyika ingochembera, nyika isare ine zvinhu zviri old. It's something chekuti vanhu vaneta manje. Ma-new horses vanonga kuti let's try to fix our country. Ukapinda even mumatowns unongoona ma-old buildings, but ukaenda kune dzimwe nyikawo dziri kuti dzine mapresident echidiki, they are developing. If you go to Burkina Faso, there is this Traore guy, the new guy in town, ari kutry kuita zvese mamanufacture machinchi maroad everything ari kusota zvinhu zviri kutomeka shape, zviri kutoita zvichitomeka sense. The next thing chasara kunzwa kuti nyika zhinji dzakutomhanya yato bread basket of Africa, ndo chinhu chinenge chatongosara ipapo, cause in blood yapinda muchinhu. But if you go to Zimbabwe, it's a different story. Unoona, alright, it's okay, it's fine to ziva vamwe vanongoti zvinongodiwa chete kushanda kana nenew blood yacho. Takazoona kamwe kakanzi presidential advisor ka president, and I look at him like, no, this guy is something like 21 years or something, if I'm not mistaken. You can bribe him neka Danone, you can bribe him ne yogurt, you can bribe him ne drinki. Anditi mazona. So atisi kuramba, chinodiwa vanofana kutoadvisa zvinhu zviya zviyaka iva ma-old horses, cause vane experience. Chinonzi uadvise munhu experience. Imagine munhu akaita president mazo Mnangagwa achinzi apuwa ka-advisor kechidiki katikitiki kakadaro ka-advisor kakonzi ndoka ari kuda kumuadvisa. Munhu wokuti ane more than 60 years ari mugovernment achishandira hurumende oadviswa nemunhu ane 20 something years dzekuberekwa. It doesn't make sense. But patsono makaisa munhu ane makore mashoma or 20 something, 30 something, 40 something kuti achimhanyi ochiadviswa kane ma-old horses, it makes sense. Kunzayo i-decision yawakutora yakazoshata manje, because zvinokonzeresa kuti dai i-decisions yoda kutora yekuda kuti uda kurova vanhu, i-decisions yekuti uda kutora uda kusunga vanhu yakashatira pakati, because mangwana zvinozodai so. That way it makes sense. Kwete kuti munongomuka zvotonzi regedza tingotora chero ipapo, because vari kucomplaina kuti tinoda vanhu vaneningirikini. Ma-ideas acho anozoya ipapo ndapi? Ma-ideas acho ndapi kuti ende even ukaadvisa munhu akadaro, because toda kuweya zvinhu zvinge zvichimeka sense. Ukanoadvisa murume mukuru ane zereroro, and do you think kuti anokudaira? Do you think kuti anotora that advice serious? Do you think kuti ane chaanoita chine musoro paningirikini? Hapana, nothing. Anongokula down, otonyarara kuti ndingaadviswa nikamuzukuru. Hazvimeke sense, but zvinofana, it's like vanongoita zvinhu zvese vice versa. Honestly, ndo zvatingangotaura zvandu kuona zvikuitika. So muri Zimbabwe, this is the current situation, the current news, something that is happening in Zimbabwe. Tanzania yacho tangoti tingotaurana tionesane papapo. Africa at large, because zvinhu zvacho zviri kutotaridza kuti ava mwari kuzobuda vari kupopota kuti iwe ko imimi muri kubuda muri kudairira nyaya dzinofana kunge dzikutogadziriswa ka nyaya dzikufana kunge dzikutofambirwa kaidzi. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.